Hello student, today we are going to see the how we are going to solve the physics paper. Okay, these are the revision lectures. First upon, open your book or keep your book with you. Then you can understand this today's revision lecture. Okay, first upon, see the topics which we have learned in this year. That is in 12th standard, we have completed almost 16 chapters. That means from rotational dynamics to this rotational dynamics to the mechanical properties, then kinetic theory of gases, then thermodynamics, oscillation, superposition of waves. Here see the weightage. You have to write down this weightage. First upon, write down the weightage of this chapter. First upon rotational dynamics. This chapter is for 5. That means 5 marks for compulsory, and with option this chapter may be for 7 marks. Okay, then mechanical properties. In front of, in index, you have to write down this. That means for total, that means rotational dynamics. हे बघा, पुस्तक तुमच्या बरोबर ठेवा आणि पुस्तकामध्ये जे इंडेक्स आपल्याला दिलेला आहे त्या इंडेक्स मध्ये प्रॉपर तिथे लिहून घ्यायचे. ज्यावेळेस तुम्ही प्रिलियमला येणार आहात, प्रिलियम प्रॅक्टिकलला, त्यावेळेस मी हे सगळं विचारणार आहेत, कारण की खूपदा सांगून सुद्धा तुम्ही त्या गोष्टी लक्षात ठेवत नाही. ओके स्टुडंट, सो फर्स्ट अपॉन, सी दिस रोटेशनल डायनॅमिक्स, दिस चॅप्टर इज फॉर 5 मार्क्स. With option, it may be for 7 marks. Then second, mechanical properties of fluid. This is also for 5 marks. That means compulsory on this chapter, 5 marks compulsory. And with option, this chapter is for 7 marks. Then kinetic theory of gases and radiation. This is also for 5 marks. And then with option, 7 marks. Then thermodynamics. This chapter is also for 5 marks. That means compulsory on this chapter 5 marks, and with option it may be for 7 marks. Then oscillation. Oscillation, this chapter is for 4 marks, and with option it is for 5 marks. Similarly, superposition waves. This chapter is for compulsory for 4 marks. You have to write down these marks in front of that corresponding topic. Then you can understand the weightage of the chapters, and so that you can study this chapter as per its marks. Okay, see this oscillation chapter is for 4 marks. With option it is for 5 marks. Then superposition of wave. This is for 4 marks. With zoom you can see this. Just 1 minute. हे बघा, मेसेजिंग जे असतील ते तुम्ही बोलू शकता, उगीच चॅट करत बसू नका. आपण हे लेक्चर्स तुमच्यासाठी ठेवलेले आहेत, हे नीट लक्षात घ्या. Then the superposition of waves is for 4 marks, and then with option it is for 6 marks. Now see in section second, that means from this chapter 7, here this section second started. That is all related to your light section, and then that means the phenomena which is related to lights, then electric current, like this. Then wave optics, this is for 5 marks, compulsory 5 marks, and with option 7 mark. Then electrostatics. Electrostatics is for 4 marks. Electrostatics is for 4 mark compulsory, and with option 6 marks. Then current electricity, this chapter is for 4 marks. This all 4 marks chapters, you should do these chapters. That means all the things, each and every, that means each and every concept you have to see these chapters. Current electricity is also for 4 marks, with option 6 marks. Then magnetic fields due to electric current, this is also for marks 4, and then with option 6. Then magnetic materials, this chapter is a small chapter, it is also for 4 marks, and with option 5 marks. Now see this electromagnetic induction, this is long chapter, and having the weightage 5 marks, and with option this is for 7 marks.
Then this electromagnetic induction, some remaining concept we are going to study in AC circuits. That means these both chapters are related to each other. Then this AC circuit is for 4 marks, and with option it is for 6 marks. Then dual nature of radiations and matter. This is also small chapter. This is for 4 marks, and with option this is for 5 marks. Then structure of atoms. Their structure of atoms and nuclei. This chapter is for 4 marks, and with option this is for 6 marks. Then last, that is the semiconductor devices. This chapter is for 4 marks compulsory. That means 4 marks should be on this semiconductor. These are the compulsory marks, and 5 marks with option. Now, if you add all the weightage for corresponding chapter, then you can see the total it 70. That is the 70 marks. Your paper total with option it's a 98 marks paper, but that means with options having the marks 98, but compulsory that is the 70 marks. In this, from this weightage you can understand which chapter having the more weightage. Okay, and so for your studying criteria, you should notice this weightage of that corresponding chapter. This is very important things. When you start the study, you must know what is the weightage of that corresponding chapter, and as per you have to study this chapter. Now see the next concept. These are the weightage of learning. That means not necessary this. Okay, that means weightage as per your type of questions here given. All this PDF I have sent in your group also. Okay, then next, see again here I am going to explain the annual practical examination. Now I am here in this lecture how the distribution of this 100 marks. First upon the 30 marks is on your practicals. In this year we completed the 10 experiments and 5 activity. Okay, on that activity and on that practicals and activity we are going to take exam. That means which is called as the practical exam, and that practical exam having the marks 30. In that 30 marks, you are going to perform one long experiment. In lab, I also explain this all things, but again here I explaining the same thing here. That is one long experiment. Each and every student have performed one long experiment, then one short experiment, one activity, and you are going to give the viva, which is for 5 marks, and your certified journal carry 5 marks. See, first upon one long experiment. That means when you perform the 30 marks practical, each and every student have to perform. म्हणजे प्रत्येक स्टुडंटला एक लॉंग एक्सपेरिमेंट हा करायचाच आहे. त्याला एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट असणार आहे, एक ऍक्टिव्हिटी असणार आहे, नंतर त्याची 5 मार्काची व्हायवा पण असणार आहे, आणि ते तुमचं जे काही सर्टिफाईड जर्नल्स आहेत, त्यांनी कंप्लीट केलेले जे जर्नल्स आहेत ते तुम्हाला असणार आहे 5 मार्काला. हे सगळे जे आहेत हे 30 मार्काचा. काय होते की तुम्ही प्रॅक्टिकल लॅब मध्ये एक एक्सपेरिमेंट केला, तुम्हाला जर हे माहितीच नसेल तर तुम्हाला असं वाटेल की नाही मला एकच एक्सपेरिमेंट. नो, नॉट लाईक दॅट. यू आर गोइंग टू परफॉर्म वन लॉंग एक्सपेरिमेंट, and then each and everything is given even in your practical book on page number 2, that in one long experiment you have to give. That means here only you have to given only the aim. After that aim, you have to draw write down the apparatus, then draw the diagram, then formula, then observation table. Then you have to take the observations. With the help of that observation, you have to calculate the corresponding value. Okay, these all things you are going to done. Thus, result with proper up to the result with proper unit or the conclusion. And also you have to write down at least 2 precaution compulsory. Then and then you got the 10 marks. This is the distribution of the one long experiment. That is when you perform this experiment as per these things given in your practical book, then and then you got the 10 marks. Okay, म्हणजे तुम्हाला या पद्धतीने तुमचा
पहिला लॉंग एक्सपेरिमेंट असणार आहे की ज्यासाठी तुम्हाला पहिला 1.5 तास दिलेला असेल, कारण टोटल जी आपली परीक्षा असणार आहे प्रॅक्टिकलची ही 3 तासांची असणार आहे. त्यामध्ये तुम्हाला पहिल्या 1.5 तासामध्ये एक लॉंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करायचा असेल किंवा पहिल्या 1.5 तासामध्ये अगोदर तुम्ही एक तुमच्या याला एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट आणि एक ऍक्टिव्हिटी असेल आणि उरलेल्या 1.5 मध्ये तुम्हाला उरलेलं जे राहिलेलं आहे ते करायचं. असं टोटल आपलं 3 तासांचं शेड्यूल इथं असणार आहे. तर त्याच्यामध्ये लॉंग जो काही 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट तुम्ही परफॉर्म करणार आहात त्यामध्ये इन दॅट शॉर्ट एक्सपेरिमेंट यू हॅव टू अगेन given m, then apparatus, then diagram. You have to draw the diagram. For diagram, this diagram carry 1 marks. Okay, then performance with the proper reading of the observation, and then calculation result with proper unit. Now in your practical book, the slips which are related to these experiments are also given. तुमच्या पुस्तकाच्या मागे प्रॅक्टिकलच्या त्या स्लिप्स दिलेल्या आहेत की तुम्हाला कसल्या प्रकारच्या एम्स प्रॅक्टिकल्स मध्ये असणार आहेत. तर तिथे शॉर्ट एक्सपेरिमेंटच्या पण आहेत, ऍक्टिव्हिटीच्या पण आहेत आणि लॉंग एक्सपेरिमेंटच्या पण आहेत. जे जे आपले प्रॅक्टिकल्स झालेले आहेत त्या करस्पॉन्डिंग तुम्ही त्याच्या तिथे स्लिप ज्या आहेत त्या तुम्ही तिथे बघू शकता. म्हणजे तुम्हाला एक आयडिया येईल की लॉंग एक्सपेरिमेंट असेल तर तो कसा असणार आहे, एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट असेल तर तो कसा असणार आहे. ओके, and then you are going to perform the activity. In case of the short experiment here, performance with proper recording of observation here. That means here we have to write down the observation table. Okay, in case of here in case of activity, here the performance of activity with proper reading. That means in case of activity you should write down the theory. That means the write up of activity. Theory means procedure. You have to write down the procedure and then result with proper unit or conclusion. Here all these marks for your activity, and then there is a viva on yes, you have to write. काही मुलांनी विचारले की do we have to write down apparatus? Yes, it is compulsory with the help of apparatus. Then you can performing the experiment. Okay, Aditya. Then Ghodke asking that what we have to write down into precaution measures. Precautions are given in your book. While performing this experiment, there are some precaution we are taking that while performing this experiment, at least you have to write down this 2 precaution compulsory. Okay, then सर्टिफाईड जर्नल्स मध्ये सुद्धा बऱ्याच जणांचे ग्राफ्स वगैरे राहिलेले आहेत, काही ठिकाणी कॅल्क्युलेशन्स इनकम्प्लीट आहे. तर ते जर्नल्स परत एकदा चेक करायचं आहे आणि त्याचे तुम्हाला 5 मार्क कसे मिळतील त्यासाठी ते व्यवस्थित सगळं झालंय की नाही ते एकदा परत चेक करायचं. ह्या ज्या सगळ्या सूचना आहे ह्या वारंवार आपण लॅबमध्ये दिलेल्या आहे, तरी सुद्धा त्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करता, तर त्याचं जे मार्क्स आहे ते तुमचे जाऊ शकता, हे तुम्ही लक्षात घ्या. ओके, देन द नेक्स्ट कन्सेप्ट, इथे तुम्हाला ऑप्शन चूज द एक्सपेरिमेंट. नो, देर इज नो ऑप्शन टू चूज युअर एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट काही 10 आपण एका बॅच मध्ये 21 स्टुडंट घेणार आहोत. तर 21 स्टुडंट मध्ये जस्ट 1 मिनिट, 21 स्टुडंट मध्ये जे काही जण एक्सपेरिमेंटला जातील, रॅन्डमली तुम्हाला मी पेपर घ्यायला सांगणार आहे, त्याप्रमाणे ज्याला जो एक्सपेरिमेंट येईल त्याने तो परफॉर्म करायचा आहे. ओके, ती तुमची एक्झाम आहे, तुमच्या मनाप्रमाणे एक्सपेरिमेंट नसणार आहे. नेक्स्ट, नाउ सी, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दिस, दॅट इज द युअर 70 मार्क्स पेपर. ओके, आता पेपर चेकिंग मध्ये आपण बघितलंय बऱ्याच मुलांचे एमसीक्यू मध्ये मार्क्स गेलेले आहेत. तर ते त्यांना येत नाही म्हणून गेलेले नाहीये, तर कसं लिहायचं हेच माहिती नाहीये. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग द सेक्शन ए. In section A, this contain 10 multiple choice type of questions carrying 1 marks in section A, and also question number 2 in section 2 contains the 8 very short answer type questions. That means the answer of that questions in 1 word. असे क्वेश्चन्स असणार आहे. एमसीक्यू मध्ये तुम्हाला सेक्शन ए मध्ये 10 एमसीक्यूज असणार आहे 1 मार्काचे, आणि 8 जे आहे ते शॉर्ट, व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स असतील की ज्याचं आन्सर हे तुम्ही एकाच याच्यामध्ये देऊ शकणार आहात, एका वर्ड मध्ये, असे असणार आहे. आता इथे लिहिण्याची जी पद्धत आहे ती तुम्ही व्यवस्थित इथे बघायचं आहे की आता एमसीक्यू मध्ये काय होतं की तुम्ही
तिथे 4 ऑप्शन दिलेले असतात. सपोज इन केस ऑफ फर्स्ट MCQ गिवन, okay, there are 4 multiple that means choice are given to you, 4 choices. Okay, among this suppose this B is correct, but what is the B? Momentum. Suppose momentum, then you have to write down B, and again you have to write down that is momentum. If you write down only A, B, C, D, then there is no marks for that corresponding A, B, C, D. It will be 0. Okay, तर तिथे तुम्ही ही प्रिकॉशन घ्यायची आहे. MCQ पूर्ण लिहिण्याची काही गरज नाहीये. MCQ क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए म्हणायचं, त्यातला क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये MCQ म्हणायचं, त्यामध्ये टाकायचं फर्स्ट आहे 1, त्या 1चा आन्सर आहे सपोज बी मध्ये काय आहे आन्सर? मोमेंटम. सो बी momentum. In this way you have to write down this. Then question number 2, write down the proper word which is required. Okay, it may be having in this section, that means this question number 2, it's maybe having definitions also. You have to write down definition proper in proper word. Maybe laws in proper statement, तिथे laws आलं पाहिजे तुम्हाला. Okay, then section B, from question number 3 to question number 14, it's contain the 12 short answer type of questions, and each question carry the 2 marks. So if there is a diagram, then you have to draw the diagram carefully and label it. At least 4 labeling should be there, and proper directions. If there are any arrows, proper direction of that arrow should be given that diagram, then and then you got the marks. If you write, if you draw the diagram randomly, then there is no marks for that corresponding diagram. Remember these things. Okay. Then section C, question number 15 to question number 26. This contains the 12 short answer questions carrying 3 marks each. Okay, in this question there are sometimes that is the proof. Then this type of question is given, diagram, then show that. Like these questions come in this. And also problems, 3 marks problem. If there is a problem, first upon you have to write down given data. There is no marks for given data. Remember this thing. Some student asking me if there is any marks for given data. No, there is no marks for that given data. Just 1 minute. One student asking me that is if there is asking definition, you have to write down definition compulsory. If you know the formula, then you can write down formula. Not that means you know the detail about that definition, but if asked definition, you have to write down the definition. Don't write down only formula. There is no marks for only formula. If you write down definition then formula, you got the full marks, but only formula, there is no marks. If the question is defined that dash term, then you have to define it. Okay, then next, that is question number D. In question number D, there is the question is for 4 marks. Now the next question, some one student asking me, Aditya Naik. Okay, ma'am, in derivation question, if we know only formula, okay, no, there is no marks only formula. There is again questions how you obtain this formula. Okay, so there is no marks for this formula. Okay, you have to obtain this formula, so you have to obtain sometimes some moderator or some checker give half marks, but confirmly not. Okay, म्हणजे देतीलच असं नाहीये. So you have to write down in proper way. Okay, then here one, आता तुम्ही बरेचशा मुलांनी लॉग बुकचा अभ्यास केलेला नसेल. एक गोष्ट नीट लक्षात ठेवायची आहे की आपल्याला प्रॅक्टिकल लॅब मध्ये आणि आपल्या थेरी पेपर्स मध्ये सुद्धा लॉग बुक शिवाय आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करायचे, म्हणजे लॉग बुकनेच कॅल्क्युलेशन करायचे. तुमचा मोबाईल किंवा हे जे आहे ते इथे अलाउड्स नाही. मॅम, इज देअर मार्क्स फॉर लॉग कॅल्क्युलेशन? येस, ऑब्विसली विथ द हेल्प ऑफ लॉग वी कॅन गिव्ह द आन्सर. ओके, तर तुम्ही लॉगनेच तो प्रॉब्लेम सोडवणार आहात. तुम्हाला प्रॅक्टिकल्स मध्ये तुम्हाला तुमचं हँडबुक अलाउड नाहीये.
तुम्हाला लॉगबुक हे प्रोव्हाइड केलेलं असेल. बोर्डच्या पेपरला बोर्डकडनं लॉगबुक अवेलेबल केलेले असतात आणि प्रॅक्टिकलच्या लॅबमध्ये आम्ही तुम्हाला लॉगबुक दिलेले असणार आहे, तेही बोर्डनेच तुम्हाला अवेलेबल करून दिलेले असणार आहे. सो तिथे तुम्हाला लॉगबुक जे आहे, विथ द हेल्प ऑफ दिस लॉगबुक यू हॅव टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. Actually, with the log calculation, you got the proper answer, and that proper answer carry the complete marks. That means your result carry the marks. Okay. These are some precautions. Sometimes here the physical constant sometimes given, sometimes not given. So you must know what are the physical constants in our books. तर त्याच्या व्हॅल्यूज तुम्हाला ह्या बऱ्यापैकी माहिती पाहिजे की फॉर एक्झाम्पल बेसिक व्हॅल्यू असतात. व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन इयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. अशा छोट्या छोट्या व्हॅल्यू असतात की ज्या तुम्हाला प्रॉब्लेम सोडवताना त्यांची गरज असते. ओके, तर त्या तुम्हाला माहिती पाहिजे. जस्ट 1 मिनिट. प्रॅक्टिकल एक्सटर्नल असणार का, तर अजून आपल्याकडे काही सांगितलेलं नाहीये. काही जण म्हणतात आहे, काही जण म्हणतात या वर्षी नाहीये. सो हा आपला मुद्दाच नाहीये. आपल्याला अभ्यास करायचा. एक्सटर्नल आपला पेपर लिहिणार नाही. ओके, सो दिस इज नॉट क्वेश्चन. एक्सटर्नल असो नसो आपला पेपर आपल्याला पूर्ण करायचा 30 मार्काचा. त्यामुळे आपला अभ्यास झाला पाहिजे. एक्सटर्नल आपला पेपर लिहायला येणार नाहीये. त्यामुळे आपल्याला 30 मार्क कसे मिळतील आणि कुणालाही कुठल्याही प्रकारची आपण हेल्प करणार नाही, कारण आपण रिव्हिजन प्रॅक्टिकल्स मध्ये पूर्ण दिवसभर तुम्हाला रिव्हिजन दिलेलं आहे आणि प्रिलियमला सुद्धा आता व्यवस्थित तुम्ही प्रॅक्टिस करून येणार आहात. त्यामुळे एक्सटर्नलच्या बाबतीत मी आता काही सांगू शकत नाहीये. तुम्ही फक्त अभ्यास करा. काही अडचणी असेल तुम्ही पेपर सोडवा, आपण त्याच्यावरती तुम्हाला आणखी गाईड करूया. ठीक आहे. आता आपला पुढचा मुद्दा आहे रिड्यूस सिलेबस. जस्ट वन इज पॉसिबल डेट्स आर प्रॅक्टिकल्स मे बी स्टार्ट आजच्या तारखेला जर सांगितलं तर 14 पासून आपले प्रॅक्टिकल स्टार्ट होणार आहे. 14 फेब्रुवारी नंतर आपले प्रॅक्टिकल्स एक्झाम असणार आहे. ओके, इफ देर इज एनी चेंज फ्रॉम गव्हर्नमेंट देन इट विल बी चेंज. न्यूमरिकल्स मध्ये स्टेप्सला मार्क्स आहेत का? यस, ऑब्विसली न्यूमरिकल्स मध्ये स्टेपला मार्क्स आहेत. जर तुम्ही आता गिव्हन डाटा लिहिलाय, गिव्हन डाटामुळे तुम्हाला क्लिअरिटी येणार आहे की हाऊ टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम्स. ओके, पण गिव्हन डाटा दिल्यानंतर तुम्हाला त्यातनं हे कळते की आता शोधायचं काय आहे. आणि देन देर इज वन क्वेश्चन इन युअर माइंड विच इज द फॉर्म्युला रिलेटेड टू दिस. देन फर्स्ट अपॉन यू हॅव टू राईट डाऊन द प्रॉपर फॉर्म्युला. इफ यू हॅव राईट डाऊन द प्रॉपर फॉर्म्युला देन यू गॉट द हाफ मार्क्स. Then you have to put the values which are given on that corresponding formula, and with conversions, suppose some values are in centimeters, some in meters, then you have to convert all in SI system, and then stepwise you have to solve the problems. First upon formula, half marks. When you put the values in given formula, then half marks. Then proper answer with proper unit got the 1 marks. This is the distribution of marks for 2 marks question. Similarly, for 3 marks question, there are maybe 2 values you have to find out. Similarly, you have to write down given data, then formula, then put the values in formula, then find out the answer with the proper using the logbook, and answer with proper unit carry the complete marks. Okay. Next question. न्यूमरिकल मध्ये आन्सर चुकले तर स्टेपला मार्क्स मिळणार का? यस, तर तुमचा फॉर्म्युला बरोबर आहे. ओके, फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू टाकलेले आहेत त्याही बरोबर आहे, पण तुमचं उत्तर चुकलं तर त्या उत्तराचा मार्क्स जाणार. आधीचे 2 स्टेप बरोबर आहे त्याला अर्धा मार्क्स, 1 मार्क्स तुम्हाला मिळणार. नाउ टू मूव द नेक्स्ट टर्म, दॅट इज द रिड्यूस सिलेबस. बऱ्याच जणांना काय रिड्यूस आहे, कसा अभ्यास करायचा हे समजत नाहीये. तर आता जे आधीचे जे चॅप्टर्स आहेत that will be explained by Kulkarni madam. Today I am going to explain from wave optics. Okay, see this chapter wave optics. तुमच्या पुस्तकामध्ये पेज नंबर 159 काढायचं आहे. 159 पेज काढले का? Okay, now see in this wave optics, this corpuscular nature. Okay, then refraction of light at a plane boundary between 2 media, then polarization and resolving power. Here the page number is also given. Now see one example here I am giving you in wave optics. See 7.2 nature of light. In nature of light, this 7.2.1
That means only the corpuscular nature, this syllabus is deleted. Okay. Otherwise, other terms like as 7.2.2 wave nature you have to study, 7.2.3 dual nature of light you have to study. काही मुलांना असं वाटतं की 7.2 मध्ये corpuscular nature दिलेलं आहे की ते करायचं नाहीये, तर त्याच्याशी रिलेटेड असलेलं सगळंच आर्टिकल करायचं नाही असं नाही. तर त्या संदर्भात तुम्ही इथे पेज नंबर बघू शकतात की ओनली पेज नंबर 158 जस्ट 1 मिनिट. फक्त 158 पेज नंबर वरती काय सांगितलेलं आहे की ओनली यू हॅव टू रिड्यूस द कार्पिस्क्युलर नेचर. आता फिजिक्स मध्ये एक प्रॉब्लेम आहे की जरी तुम्हाला हा रिड्यूस सिलेबस दिलेला आहे तरी सुद्धा मी तुम्हाला असं सांगेल ऍज अ फिजिक्स टीचर, एक मिनिट. हा, रेफरन्स म्हणून करा. आता इथे कर्प्युस्क्युलर थेरी दिलेली आहे. ओके, तर ह्या कर्प्युस्क्युलर थेरी जस्ट एकदा तुम्ही रीड करायची, कारण की तुम्ही ऍट द सेम टाइम नेट जी तुम्ही परत सीईटी अशा एक्झाम देणार आहात, तर जास्त भर न देता एकदा ते रीड करा. कर्प्युस्क्युलर नेचर असेल लाईटचं, देन रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट ऍट अ प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, दॅट मीन्स द रिफ्रॅक्शन फेनॉमेना आहे, याच्याशी रिलेटेड आपण रिफ्लेक्शन केलेलं आहे. पोलरायझेशन असेल तर हे एकदा फक्त रीड करा असं मी सांगेल. की तुम्ही त्याच्यावरचे क्वेश्चन्स करू नका, कारण की आता ते रिड्यूस मध्ये आहे त्यामुळे त्यावरचे क्वेश्चन्स ऑब्व्हियसली त्याच्यावरचे येणार नाही. पण जर तुम्ही फुल चॅप्टर व्यवस्थित नीट रीड केला अँड देन फोकस ऑन which articles which are not reduced, you have to focus on that. Okay, and this reduce, just read it, then and then you can understand the whole concept of that chapter. In wave optics there are some important questions which we also here giving you. First upon Huygens principle, you must know what is the Huygens principle, then the related terms, that is the what is the refraction of light at a plane surface, because this question carry the 3 marks. The on which page number 162. Okay, that is the reflection of light at a plane surface. These carry 3 marks question. That means you have to draw the diagram. Again, you have to show how this angle, that means there is the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Now in your theory, this is given, this angle of incidence is equal to the angle of reflection. The question not like that, the reflection of a light at a plane surface. The question show that or derive that angle of incidence is equal to the angle of reflection. The questions तुम्हाला कळला पाहिजे. हे जर तुम्ही नीट रीड केलेलं असेल तरच ते तुम्हाला कळणार आहे की हाऊ कॅन वी शो दॅट दिस इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ लाईट, दॅट इज द रिफ्लेक्शन and reflection of light at a plane surface, which is on page number 162. You have to draw the basic diagram, which is that means diagram 7.2, then reflection at a plane surface. या प्रत्येक चॅप्टर मधलं मी तुम्हाला हा कन्सेप्ट सांगणार आहे, ह्या तुम्ही करायलाच पाहिजे. फर्स्ट अपॉन you should must know what is the Huygens principle, then that means the Huygens theory. You should know the what are the primary and secondary sources. टिक मार्क करून ठेवा तिथं की हे आर्टिकल तुम्हाला आलेच पाहिजे की what are the primary and secondary sources of light. तर हा 2 मार्काचा प्रश्न आहे की तुम्हाला प्रायमरी आणि सेकंडरी सोर्स आले पाहिजे, त्यामध्ये तुम्हाला त्यांचे एक्झाम्पल्स पण देता आले पाहिजे. नंतर पेज नंबर 161 वरती Huygens प्रिन्सिपल दिलेला आहे. Each point on a wavefront act as a secondary source of light, emitting secondary light waves called wavelets in all direction which travel with the speed of light in the medium, and the new wavefront can be obtained by taking the envelope of these secondary wavelets traveling in the forward direction, and thus the envelope of the secondary wavelets in forward direction, the wavelets traveling in the backward directions are ineffective. This is the total Huygens principle.
And on that Huygens principle, there are these things, that is the reflection at a plane surface and then refraction of light at a plane boundary, which is reduced. Okay, but as per the 3 marks question, this should be 3 marks question: reflection of light on a plane surface, then construction of the plane wavefront or the spherical wavefront. These construction of plane wavefront and spherical wavefront, these are the 2 marks question. हे तुम्हाला हे आलंच पाहिजे. Then the next concept, that is without reduced syllabus, the Briester's law, the polarization by reflection, that is the Briester's law, which is on page number 167. This should be for 3 marks question. That means the state and explain or prove the Briester's law. That is theta is equal to, that is n2 divided by n1 is equal to theta. Theta, that is the angle of polarization. Then next concept you should must know, that is the what is the polarization by scattering. Okay, then what is meant by coherent source? This coherent source, which is on page number 169. Tick mark करा. What is meant by coherent source? This is also for 1 mark question. म्हणजे तुम्हाला तिथे 1 marks 2 marks questions हे तिथेच आहे, पुस्तकाच्या बाहेर काहीही येणार नाहीये. Thus, what is meant by coherent source? किंवा define coherent source. Coherent source, what is this coherent source? Two sources which emit waves of the same frequency are called as the coherent source and having the constant phase difference. These are the definition of coherent source. Then there is one important question again here, that is the double slit experiment. With the help of this, you have to show the which is that is the question number. जो तुमचा थेरी मध्ये क्वेश्चन्स दिलेला आहे की तो क्वेश्चन्स तिथे बघा, सांगते मी तुम्हाला. दॅट इज द क्वेश्चन दिलेला आहे. What is the Briester's law? Derive the formula for Briester's law. This is the question for 3 marks question. Then answer in brief. What are the primary and secondary source? What is wavefront? These are the questions which are very, very important, which is related to your theory. पोलरायझेशन नाहीये सिलेबस मध्ये, त्यामुळे त्याचा प्रश्न येणार नाही. ओके, पोलरायझेशन इज नॉट देअर फॉर इन सिलेबस. Okay, there is no question on that polarization, but related terms you have to do. Then again the most favorite question of the board, that is the condition for obtaining well defined steady interference pattern. In your book there are near about 6 conditions are given, okay, to obtain the steady interference pattern. The question is like that: what are the conditions to obtain the steady interference pattern? In bracket write down only 2, write down only 3, depending upon the how many marks questions on that topic. So this is the compulsory, you must know this question. Then what are the methods obtaining the coherent source? याही क्वेश्चन्स मध्ये मी फक्त विचारलं होतं की कोहेरंट्स जे आहेत, मी डेफिनेशन विचारली नव्हती. व्हॉट आर द कोहेरंट सोर्सेस? द Lloyd's mirror and Fresnel biprism. These are the coherent sources. Okay, such a type of questions is asking in your board exam. Okay, these are the compulsory, you must know these questions. That means these are very, very important questions from your book. You must know that questions. And then again one questions which is given in our book also, that is what is the diffraction of light? How is it is differ from interference, and distinguish between interference and diffraction. These are the 2 marks question also. Like this you have to do your work properly. That means from this chapter you have to find out the important questions and study that questions compulsory. Then and then you get the confidence on that questions and you can easily write down this question. Okay, this is all about the wave optics. Now the next topic, electrostatics. Electrostatics, these are the equipotential surfaces, then conductors, insulator, free charges, bound charge. Just 1 minute. 7 10 1, which is 7 10 1. Just minute, I want to see this. 7 10 1.
रेलिंग्स क्रायटेरिया फॉर लिमिट ऑफ रिसोल्युशन. येस, दिस इज इम्पॉर्टंट आहे. तो त्याला डिलीट केलेलं नाहीये, फक्त त्याचं आर्टिकल. आता याच्यामध्ये जे तुम्हाला थोडंफार माहिती आहे तेच टॉपिक त्यांनी डिलीट केलेले आहे किंवा त्याच्याशी रिलेटेड आहे, बट नॉट नेसेसरी, असेच टॉपिक डिलीट केलेले आहेत. नाउ मूव्ह टुवर्ड द इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. आता याच्यामध्ये मी तुम्हाला असं सांगेल की इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स आहे, अतिशय सोपा चॅप्टर आहे जर तुम्ही नीट बघितलात तर. आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स नंतर करंट, दॅट इज द मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, अँड देन मॅग्नेटिक मटेरियल्स. हे याच्यामध्ये आता इथे चॅप्टर नंबर 7 जो तुमचा दिलेला आहे ऑप्टिक्स, आणि नंतर 8, आणि नंतर तुमचा चॅप्टर नंबर 9 बघा. इथे रिड्यूस सिलेबस मध्ये 9चं काहीच नाहीये. आता मुलांना असं वाटतं की काहीच नाहीये म्हणजे तो चॅप्टरच नाहीये, असं नाहीये. तर तो पूर्ण चॅप्टर तुम्हाला आहे, हे नीट लक्षात घ्या. चॅप्टर नंबर 9 दॅट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी. बऱ्याच मुलांना असं म्हणणं झालं की मॅडम चॅप्टर नंबर 9 इथे नाहीच आहे, म्हणजे तो पूर्णच नाहीये का? नाही, तर तो पूर्ण चॅप्टर परीक्षेला आहे. नीट लक्षात घ्या की त्यामध्ये कुठलाही सिलेबस हा रिड्यूस झालेला नाहीये. चॅप्टर नंबर 9 इज टोटल चॅप्टर इज फॉर युअर एक्झाम. There is no reduction in any concept of that chapter. So you have to do this chapter or study this chapter completely. Current electricity. Okay, then in case of electrostatics, introduction, you must read introduction. With the help of introduction we can easily understood what is we are going to learn in this chapter. So each and every chapter's introduction is very very important. You must read this introduction. Now this chapter, application of Gauss law, these are very important article of this chapter. There is 3 marks question. That means find out the electric field intensity due to uniformly charged spherical shell or a hollow sphere, then infinitely long straight charge wire. Among these 3 application, there is one application compulsory in your exam, and which is for 3 marks student. किती मार्काला असतं ते? 3 मार्काला त्या ऍप्लिकेशन पैकी एक ऍप्लिकेशन तुम्हाला येतं. अशा तुम्हाला हे प्रत्येक आर्टिकल्सला सॉर्ट आउट करून स्टडी करायचं आहे. वेग स्टडी करण्यात काही अर्थ नाहीये. आता वेळ पण फार कमी आहे. तो चॅप्टर, त्यातले महत्वाचे आर्टिकल्स आणि त्याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन्स, असा स्टडी तुम्हाला करायचा आहे. Now move towards the next concept of this chapter. Then what is the unit of potential energy? This is 1 mark questions. What is the unit of potential energy? And then the next article, which is that is the relation between the electric field and electric potential. These are the important. Then again the next these are, you should do this electrostatics potential due to system of charges. Among this there is one should be there. Equipotential surface cancel झालेला आहे, but it is very simple. Still it is cancel. Okay. Yes. ओके, येतोय का आवाज? येतोय का आता? हॅलो स्टुडंट, हॅलो. नो मॅम. आवाज येतोय का? यस यस, ओके ओके ओके, ठीक आहे. चला नेक्स्ट. आता मी जे क्वेश्चन सांगतेय त्याला टिक मार्क करायचे, ते क्वेश्चन्स प्रिपेअर करायचे, नाहीतर आपण हे रिव्हिजनचे लेक्चर सुद्धा आपले वाया जातील. रोज तुमचा एक एक चॅप्टर, किती 16 चॅप्टर आहे, आणि जे छोटे छोटे चॅप्टर आहेत ते रोज 2-2 झालेच पाहिजे. आणि त्या खाली दिलेले जे थेरी क्वेश्चन्स आहेत त्याच्याशी रिलेटेड, डिराइव्ह असेल किंवा गिव्ह द, आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं व्हॉट आर द प्रायमरी सेकंडरी सोर्सेस, हे तुम्हाला पाठच झालेले पाहिजे हे क्वेश्चन्स. आणि लॉज जे आहेत तेही मी सांगणार आहे की कोणते कोणते लॉज तुम्ही पुढच्या लेक्चरला मी तेही सांगणार आहे की शॉर्टकट मध्ये तुम्हाला कुठले कुठले लॉज जे आहे की ते तुम्हाला पार्ट आणि पार्ट ऍज इट इज लिहायचे आहेत. लॉज आणि डेफिनेशन्स मध्ये तुम्ही कुठल्याही दुसऱ्या पुस्तकातली लँग्वेज कृपया वापरू नका. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते मॅम एंट्रन्स साठी पण प्रिपेअर करायचे आहे. एंट्रन्स, आता तुमच्यापैकी जर काही जण फक्त बोर्डाचीच एक्झाम देणार असेल, त्यांचं एम फक्त पास होणं असेल, तर त्यांनी रिड्यूस सिलेबस कडे बघूही नका. जे काही क्वेश्चन्स आहेत, थेरी क्वेश्चन्स दिलेले आहे, प्रत्येक चॅप्टर मधले 10-10 क्वेश्चन्स निवडा आणि ते करा, तरी ते पास होणार आहे.
पण ज्यांना काही अचिव्हमेंट आहे, नेट जेई वगैरे द्यायची असेल, त्यांनी प्रत्येक आर्टिकल ना आर्टिकल व्यवस्थित केलं पाहिजे. त्यातही जे रिड्यूस आहे त्याला तुम्ही एकदाच वाचा, सोडून द्या, पण जे आर्टिकल वरती तुम्हाला क्वेश्चन्स येणार आहे ते तुम्ही केलंच पाहिजे. ओके, डिपेंड्स अपॉन ऑन विच क्रायटेरिया यू आर डुईंग युअर स्टडी. काहींना जेईचं मेन आहे, काहींना सीईटीचं एम आहे, त्या दृष्टीने तुमच्या, आणि काहींना ओनली पासिंगचं एम आहे, काहींना नापासाचं एम असेल, आय डोंट नो. नापासवाल्यांनी काहीच करायचं नाहीये मग. ओके, तर इट डिपेंड्स अपॉन युअर एम. तुम्ही जितका चांगला अभ्यास करणार आहे तितका तुम्हाला मॅक्सिमम मार्क्स मिळणार आहे. ओके अथर्व. देन नेक्स्ट कन्सेप्ट, आता पोलर आणि नॉन पोलर, याच्या तुम्हाला प्रॉपर डेफिनेशन, आणि शक्यतो मी परत सांगते की तुम्ही जे काही तुम्हाला दिलेले आहे तुमच्या केमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की पोलर नॉन पोलर, शक्यतो पुस्तकातले तुम्ही एक्झाम्पल्स द्या. जास्त इकडचे तिकडचे माहित नसलेले आणू नका. पुस्तकात सोपे एक्झाम्पल्स तुम्हाला दिलेले आहे. पोलर मोलेक्युल HCl H2O, नॉन पोलर दिलेले आहे H2CO2. दुसरे कशाला आणताय आणि कन्फ्युज करताय, त्यापेक्षा डायग्राम प्रॉपरली काढा, डेफिनेशन द्या आणि आहे ते लिहा. ओके, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला इथे ह्या चॅप्टर मध्ये पोलर नॉन पोलर हे आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न ह्याही याच्यात आहे. कॅपॅसिटन्स वरती बऱ्यापैकी प्रश्न आहे की कॅपॅसिटर, कॅपॅसिटन्स, नंतर तुम्हाला जे आहे याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स दिलेले आहे. कॅपॅसिटर इन सेरीज, व्हॉट इज द फॉर्म्युला, और ऑब्टेन द फॉर्म्युला फॉर कॅपॅसिटन्स इन सेरीज, दॅट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॅपॅसिटर्स मध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे. म्हणजे हे इतके सोप्या सोप्या गोष्टी आहेत की ज्या तुम्ही, जे तुम्हाला सोपं वाटते ते आधी करा, मग जे अवघड वाटतंय ते नंतर करा, पण तुमचा आधी तुम्हाला कॉन्फिडन्स येणं फार महत्वाचं आहे. एकदम तुम्ही अवघड घेऊन बसला आणि डोक्याला हात लावाल तर तुम्हाला जे जे येते, बी फर्स्ट अपॉन स्टार्ट दॅट easy things. Okay, then you can get the confidence and do then difficult work. Then this capacitance, then parallel without, आता याच्यामध्ये dielectric with medium not necessary 8.10. this is the very difficult term to understand. ज्या कन्सेप्ट सोप्या आहेत त्या तुम्ही आधी पूर्ण करा, आणि इच अँड एव्हरी चॅप्टर तुम्ही लर्न केल्यानंतर फर्स्ट अपॉन फाइंड आउट द फॉर्म्युला. जे तुमचे फॉर्म्युले त्या चॅप्टर मध्ये आलेले आहे ते पहिले लिहून काढा. Okay, when you learning that chapter or studying that chapter, first upon when you complete this chapter, at that time you have to write down एक वेगळी नोटबुक बनवा, त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळे फॉर्म्युले लिहून काढा त्या चॅप्टर मध्ये आलेले, which help you while solving problems. These are the remedies you can do on yourself to remember the things. Okay, then here these are the displacement current, and then this one day graph generator, these last concepts all deleted. Okay, and the chapter number 9, that is the current electricity, the chapter whole you are going to learn and see. In this chapter, if you observe this chapter carefully, this chapter current electricity, that is nothing but the Kirchhoff's laws. There we are going to study, you have studied already, that is the voltage law, current law, and all these things we are seen practical lab also. That means your potentiometer term, that is your Kelvin's method. These all terms in chapter number 9 related. Kelvin's method, then meter bridge method, then internal resistance, potentiometer activity. These all concepts are related your current electricity chapter, and so that you have to study this chapter, that means with whole syllabus. There is no reduction of any concept of that chapter number 9. बऱ्याच मुलांना असं वाटलं की चॅप्टर नंबर 9 हा करायचाच नाहीये, तर तसं नाही, तर तो सगळा करायचा आहे, हे नीट लक्षात घ्या. कारण की याच्यामध्ये येस कंप्लीट करंट इलेक्ट्रिसिटी चॅप्टर आपण हा याच्यामध्ये घेतलेला आहे प्रॅक्टिकल्स मध्ये. जर तुम्ही P2 चे E1 by E2 मेथड असेल, देन internal resistance, potentiometer, Kelvin, these all concepts are related to your this current electricity chapter. So there is no reduction there is in this chapter. Meter bridge concept, then use of potentiometer. There is one favorite question of the board like this, what is the principle of the potentiometer? Give two application of the potentiometer. The answer is given on page number 221. Like this you have to prepare the questions. Okay, next chapter, that is the
magnetic fields due to electric current. Here the cyclotron motion and helical motion, these are reduced. बाकी सगळं तुम्हाला इथे करायचं आहे. त्यामध्ये सुद्धा जसं तुम्ही इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये बघितलं मॅग्नेट, तसंच इथे मॅग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. त्यामध्ये जे ऍप्लिकेशन्स आपण घेणार आहोत ते इथे तुमचे महत्वाचे असेल. तुम्हाला मॅग्नेटिक फोर्स बेसिकली काय आहे ते माहिती पाहिजे. देन आता सायक्लोट्रॉन मोशन नाहीये पण ती एकदा वाचायची आहे. दॅट इज द 10.3 आर्टिकल. when you understand this cyclotron motion, then you can understand the next concept. In this chapter the cyclotron accelerator is the most important concept. Okay, then all the things, that means you have to do, but focus or study this article completely. Okay, then MCG, that is the moving coil galvanometer. This is very important concept of this chapter, that is the moving coil galvanometer. And on that moving coil galvanometers there are some concept depending on that. So it is very important concept of this chapter. You have to do this. Then Ampere's law. Ampere's law is very important. What is the Ampere's law? And then explain it, derive it. Like these questions is on this chapter. And then 10.16, that is the 246 page, magnetic fields of a solenoid and a toroid. त्यामध्ये सोलोनाइड किंवा टोराइड पैकी एक तुम्हाला परीक्षेला 3 मार्काला विचारलं जातं. त्यामुळे हे जे आर्टिकल्स आहेत हे तुम्हाला त्याच्या सॉर्ट आउट करायचे चॅप्टर, अँड यू हॅव टू डू इट. ओके, स्कोरिंग आणि एजी चॅप्टर मी आता थर्सडेला सांगणार आहे. आज आपण सगळं काय करायचं आहे हे बघणार आहोत. आणि स्कोरिंग आता तुम्हाला मार्किंग मी सगळं दिलेलं आहे आणि हेच पीडीएफ मी परत एकदा तुमच्या सगळ्या ग्रुपवर टाकणार आहे. ओके, ते परत एकदा बघायचे. नाउ द मॅग्नेटिक मटेरियल, दिस चॅप्टर इज अगेन फॉर 5 मार्क्सचा चॅप्टर आहे मॅग्नेटिक मटेरियल. आणि मॅग्नेटिक मटेरियल मध्ये तुम्हाला सगळं करायचं आहे. त्याच्यामध्ये फक्त काय दिलेलं आहे की टॉर्क acting on a magnetic dipole in a uniform magnetic field. हे जे आहे 11.2 टॉर्क ऍक्टिंग ऑन अ मॅग्नेटिक डायपोल इन अ युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड, हे फक्त काय झालेलं आहे, कट झालेलं आहे. देन ओरिजिन ऑफ मॅग्नेटिझम इन मटेरियल, आपल्याला मॅग्नेटिझमचा चॅप्टर होता. आता याच्यामध्ये एक महत्वाचं सांगते, टिकमार्क करून घ्यायची आहे सगळ्यांनीच. पेज नंबर 254 जो क्वेश्चन मी आता टाकलेला होता तुम्हाला, आता तुमच्या फायनल एक्झामला मी तो क्वेश्चन टाकलेला होता की ज्यामध्ये काय आहे, magnetic moment of an electron revolving around the nucleus of an atom. See page number 11.3.1. बऱ्याच जणांना वाटलं की हा क्वेश्चन ॲटॉम्स आणि मॉलिक्युल्स मधला आहे, तर नाही. तर हा क्वेश्चन कुठे आहे, दॅट इज द 11.3.1 आर्टिकल, पेज नंबर 254 वर हा प्रश्न आहे बघा. मॅग्नेटिक मोमेंट of an electron revolving around the nucleus of an atom. तर तो प्रश्न तिथे आहे. तिथे तुम्हाला सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस आहे, हॅव्हिंग द रेडियस r. then using the basic formula, that is the momentum जी आहे मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट m ऑर्बिट सांगायचं आहे की त्याची व्हॅल्यू आहे I into a, where the a is the area enclosed by the loop, I is the current. And then using this formula again, I is equal to E divided by T. Then again using the basic formula here 11.9, this using the basic formula you are going to find out the orbital magnetic moment. Up to this you have to find out, that is m orbital is equal to I into a, which is again equal to 1/2 EVR. हे इक्वेशन तिथे पाहिजे. हे फक्त 2 मार्काला विचारलं जातं आणि तुम्हाला ते कळतच नाही की तो प्रश्न कुठला आहे. Yes, in some cases diagram carry 1 marks, in some cases diagram carry half marks, but there is marks for diagram. Okay, depending upon the marks of that corresponding question. If you draw the diagram, that means your concept is clear. Then next article,
मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, दॅट मीन्स त्यातलंच आहे. देन हिस्टेरिसिस, हे सगळं कॅन्सल झालेलं आहे. देन मॅग्नेटिक परमनंट मॅग्नेट अँड देन मॅग्नेटिक शिल्डिंग. आता याच्यामध्ये आणखी नेक्स्ट तुमचा महत्वाचा क्वेश्चन सांगते मी तुम्हाला, की इथे मॅग्नेटायझेशन अँड मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी आहे. तर दोघांच्याही डेफिनेशन्स करून ठेवायच्या. मॅग्नेटायझेशन म्हणजे काय आहे आणि मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी. मॅग्नेटायझेशन अँड मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी. आता मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज कॅन्सल झालेल्या आहे. आता लास्ट क्वेश्चन्स आहे याच्यामध्ये महत्वाचा, दॅट इज द डोमेन थिअरी. ओके, कुठला आहे? डोमेन थिअरी. दॅट इज द फेरोमॅग्नेटिझम अँड द क्वेश्चन इज गिवन, दॅट इज 259 पेज नंबर वरती बघा, डोमेन थिअरी. तिथे तुम्हाला त्या डायग्राम सह हा 3 मार्काला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. एक्सप्लेन द डोमेन थिअरी. ओके, तर तो तुम्हाला तिथे त्याचं एक्सप्लेनेशन, डायग्राम हे सगळं आलं पाहिजे. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर काय आहे ते आलं पाहिजे. आणि एमसीक्यू जे आहे ते पुस्तकातले सगळे एमसीक्यू तुम्ही व्यवस्थित करून ठेवायचे आहे. तर आज आपण चॅप्टर नंबर 11 पर्यंतचं सगळं बघितलेलं आहे. ओके, तर अभ्यास करताना त्या चॅप्टर मध्ये कुठले महत्वाचे प्रश्न आहेत तो चॅप्टर नीट आधी रीड करायचा. रिड्यूस सिलेबस काय आहे त्याला तिथे काट मारायची आहे. आणि जे रिड्यूस सिलेबस सोडून जे जे प्रश्नांची तुम्हाला प्रत्येक चॅप्टर जर तुम्ही नीट बघितला तर प्रत्येक चॅप्टर मध्ये नियर अबाउट 10 to 15 क्वेश्चन्स असणार आहे. असे 10 ते 15 क्वेश्चन्स. आता एखाद्या मुलाला एखादा चॅप्टर अजिबातच समजत नसेल तर त्याने तो ऑप्शनला टाकला तर त्याच्या ऑप्शनचे किती कंपल्सरीला किती आहे तो चॅप्टर, त्यातलं काय काय करायचंय हे तर मी आता सांगितलंय. कंपल्सरी तुम्हाला काय काय त्या चॅप्टर मधलं आलं पाहिजे हे तर मी सांगितलेलंच आहे, आणखी पुढच्या लेक्चरलाही सांगणार आहे. पण ते प्रश्न तुमचे झालेलेच पाहिजे. अदरवाईज तुम्ही एखादा चॅप्टर ऑप्शनला टाकला तोही नाही आणि जे केलेलं त्यातलंही अर्धवट असेल तर तुम्हाला ऑप्शन देऊन सुद्धा काही उपयोग होणार नाही. मुलांना 96 97 मार्क्स मिळतात, तुम्ही सुद्धा मिळवू शकाल. फक्त ज्या पद्धतीने अभ्यास करायचे, ज्या पद्धतीने रिप्रेझेंट करायचे हे क्रायटेरिया सगळा लक्षात घ्या. आणि today we stop here. In next lecture we are going to talk about the chapter number 12, that is the electromagnetic induction, then AC circuit, then well nature of radiations and matter, then structure of atoms and nuclei. Okay student, one question, just 1 minute. How to present paper, that means suppose question number 1 section A, you have to write down the question number, that means section first, A section. In section A question number 1, question number 1 MCQ मधला फर्स्ट आहे up to 10, त्याची आन्सर द्यायची. देन यू हॅव टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 मधल्या क्वेश्चन्स 8 आहे, त्याचे सगळे आन्सर द्यायचे. and then you have to start the section B on the next page and give the proper numbering for that corresponding questions. तुम्ही क्वेश्चन नंबर 2 सोडवतायत आणि त्याला नंबरिंग देतायत 3 नंबर. जरी आम्हाला कळत असेल की हे क्वेश्चन नंबर 2 चं आन्सर आहे, तरी क्वेश्चन नंबर 3 ला 2 चं आन्सर दिलं तर ते चुकतं, त्याला 0 मार्क्स दिले जातात. डायग्राम्स ह्या पेन्सिलनीच काढायचे आहे, नो कलर पेन्सिल. ओके, डायग्राम्स ह्या प्रॉपर, तुमची पेन्सिल ही डार्क असायला पाहिजे थोडीशी, नाहीतर ती पेन्सिल दिसतच नाही. आणि त्याचं जे लेबलिंग आहे हे सुद्धा प्रॉपर असलं पाहिजे. आय थिंक टुडे दिस इज सफिशियंट. ओके, आणखी काय प्रश्न आहे? एंड मैम पैराग्राफ में लिखे, पॉइंट्स में लिखना चाहिए, आपको पॉइंट्स में लिखना है. वी आर राइटिंग आवर फिजिक्स पेपर, नॉट मराठी और लाइक दैट हिंदी पेपर, सो पॉइंट्स पे ही, पेपर पॉइंट्स में ही लिखना चाहिए. No, not don't do like this. तुम्ही पेपर जो आहे सेक्शन वाईजच लिहा, डायरेक्ट सेक्शन डी ला जाऊ नका. त्याचं बॅड इम्प्रेशन आणि तुम्हाला तिथे म्हणजे मार्क्स मिळणार नाही असं नाहीये. पण डायरेक्ट सेक्शन डी घेण्यापेक्षा तुम्ही सेक्शन ए, सेक्शन बी आणि जिथे समजा तुम्हाला नंतर आठवत असेल तिथे थोडी जागा सोडून द्या. पण बट गो प्रॉपर वे. ओके, आणि प्रॅक्टिकलच्या डेट्स किंवा जे काही असेल ते ग्रुपवर टाकलं जाईल, सो डोंट वरी अबाउट दॅट. ओके, आता फक्त तुम्ही अभ्यास करत राहा
आणि अभ्यासचाच बघा आणि तुमच्या ग्रुपवरती सगळी इन्फॉर्मेशन येईल. ओके, आय थिंक टुडे वी स्टॉप. ज्यांना कुणाला प्रॉब्लेम असतील, हॉल तिकीट वगैरे सगळे तुमचे जे टीचर्स आहेत, क्लास टीचर, ते तुम्हाला तुमच्या ग्रुपवरती सांगितलं जाईल. ओके, टीचर युअर नेम प्लीज. माय नेम इज ज्योती हिरे. ओके, आणि ग्रुपवरती आहे, माझा नंबर पण आहे. ज्याला कुणाला काही डिफिकल्टीज असतील, पेपर सोडवत असतील, तर त्याने 5 नंतर शक्यतो फोन करत चला, 5 ते 6 मध्ये वगैरे. ठीक आहे, आणि जर जमलं तर तुम्ही इथे कॉलेजमध्ये येऊन पण सांगू शकता. फक्त कसं होतं की प्रॅक्टिकल्स 11वीचे चालू आहे, त्यामुळे तुम्हाला जेव्हा वेळ असेल थोडा वेळ काढून या. तुम्हाला काय गायडन्स हवं असेल ते आपण देऊया. ओके, आता काय, मी एकदा क्वेश्चन मध्ये एक्स्ट्रा आन्सर सोडवले, जर आधीचा क्वेश्चन चुकला तर एक्स्ट्रा नो, जर तुझा क्वेश्चन चुकला तर त्याचे मार्क कट होतील, त्याचे पुढच्या प्रश्नाचे जे मार्क्स आहेत ते तुला मिळतील. ओके, yes, today we stop here. Okay student, thank you.